మేము మనుషులే కదా. ఇలాంటి పరిస్థితి మీకు కూడా వస్తే మీకు కూడా రాదని గ్యారెంటీ ఏమైనా వస్తుంది కదా. మీకు కూడా కొంత కనికరం చూపించండి దయచేసి. నిజానికి నిజంగా సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే ముందుగా నేను సినిమా హీరో, అలాగే ఈ సందర్భంగా రిపబ్లిక్ అనే సినిమా దేవకట్ట గారు తీస్తే గతంలో నేను ప్రస్థానం సినిమా చూశాను, చాలా చక్కటి సినిమా. అలాగే ఆయన ఆటో నగర్ సూర్య చేసినప్పుడు నిర్మాతలు చెప్తా ఉండేవాళ్ళు నాకు, ఆయన సంబంధించిన కలిసి నిర్మాతలు చాలా మంచి దర్శకులను. ఈ రిపబ్లిక్ సినిమా కూడా చాలా సామాజిక స్పృహతో తీసిన సినిమా. ఇలాంటి సినిమా రిపబ్లిక్ అని భారత రాజ్యాంగం ఏం చెప్పింది, మనకి ప్రాథమిక హక్కులు ఏంటి, ప్రాథమిక హక్కులు అంటే మనకి అర్థం కాని భాష ఏం కాదు. ఒక మనిషిగా పుట్టాక నీ సొంతగా నీకు నీ పని చేసుకోగలగాలి, నీ హక్కులు నీకు ఉంటాయి, ఒక నీ జీవితాన్ని గడపడానికి హక్కులు ఉంటాయి. ఇది ఒక ప్రాథమిక మనిషికి ఉండాల్సిన అవసరం. అవే ప్రాథమిక హక్కులు, వాటి మీద మాట్లాడుతూ ఉంటాను. దాని గురించి ఆ ప్రాథమిక హక్కుల మీద మాట్లాడే సినిమా నాకు అర్థమవుతోంది రిపబ్లిక్ సినిమా. రిపబ్లిక్ అనగానే నాకు ఎప్పుడు కూడా, నేను ఎప్పుడు ఇంతవరకు ఏ సినిమాలు ఇచ్చాను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు జై హింద్ అనకపోతే ఆ సభ నాకు ముగింపు జరగదు. ఎందుకు జై హింద్ అని చెప్తానంటే, ఒక భగత్ సింగ్ కానీ, సుభాష్ చంద్రబోస్ కానీ, చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ కానీ, మహాత్మా గాంధీజీ కానీ, అలా లెక్కలేనంత మహానుభావులు, వేల కొలిది లక్షల కొలిది ప్రాణత్యాగం చేస్తే గాని భారత గణతంత్ర దేశంగా అవతరింపబడలేదు. అది ఇండియన్ రిపబ్లిక్. అంత గొప్ప దేశం అది, అంత గొప్ప త్యాగాలకి మూలం. రిపబ్లిక్ గురించి మాట్లాడాలి. అలాగే ఇప్పుడు రిపబ్లిక్ సినిమా చూస్తూ ఉంటే ఇంత త్యాగం చేశారు మహానుభావులు, స్వాతంత్ర ఉద్యమకారులు. కానీ రాను రాను పాలిటిక్స్లో దిగజారుడుతనం వచ్చేసి ఆ హుందాతనం పోయి, ఆ దిగజారుడుతనానికి ప్రతి ఒక్కరి లోపల స్పందించి ఒక కవితగా రాస్తాడు, ఒక దర్శకుడు దాని సినిమాగా తెరకెక్కిస్తాడు ఒక భావనని. శేషేంద్ర శర్మ గారు చెప్పినట్టుగా నీ స్వేచ్ఛ కోసం ఎంత రక్తం పారిందో తెలుసుకో. అది నీ శరీర క్షేత్రంలో ధైర్యం చల్లకపోతే, అది నీ గుండెల్లో ఆత్మగౌరవం పండించకపోతే, నువ్వు ఎప్పటికీ మోచేతి అంబలి తాగే బానిసల్లాగా బతకాలనుకుంటే ఎంత ద్రోహిగా మారావు ఆ పవిత్ర రక్తానికి, అచిందించిన రక్తానికి. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మన దేశం కోసం ఇంతమంది చిందించారు. సినిమాల్లో విలువలు మాట్లాడటం ఒక ఎత్తు అయితే, దాని నిజ జీవితంలో ముందుకు తీసుకెళ్ళడం చాలా కష్టతరమైంది. నేను ఎప్పుడు కూడా ఒక మేజర్ అంటే ముఖ్యమైన అంశం గురించి మాట్లాడుతూ అందరూ కూడా ఈ రోజున హరిశంకర్ కానీ, ప్రతి ఒక్కరు కానీ, దర్శకులు నిర్మాతలు దిల్ రాజు గారు ఉన్నారు, పెద్దలంతా ఉన్నారు. అందరూ కోరుకుంటుంది థియేటర్లో సినిమా చూడాలి, థియేటర్లు ఆడాలి, థియేటర్ బాగుండాలి, థియేటర్లు రావాలి అని. మన కరోనా సమయం వల్ల ఎక్కువ మంది థియేటర్లకు వెళ్ళలేకపోతున్నాం, దానివల్ల కొంత ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. అలాగే సినిమా పరిశ్రమ అనేది చాలా సెన్సిటివ్.
సో నిర్మాతలకి ఆ చిత్ర హీరో లేని లోటు ఏదో విధంగా మన వంతు కృషి చేయాలి అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడికి వచ్చి మీ అందరి ఆశీస్సులు ఉండాలి. ఎందుకంటే తేజ్ మీ అందరూ ఆనందంగా ఉండాలి. సో నిర్మాతలకి ఆ చిత్ర హీరో లేని లోటు ఏదో విధంగా మన వంతు కృషి చేయాలి అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడికి వచ్చి మీ అందరి ఆశీస్సులు ఉండాలి. ఎందుకంటే తేజ్ మీ అందరూ ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకునే వ్యక్తి సాయిధరం తేజ్. సో నేను కూడా మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి, సినిమా బాగా ఆడాలి, బాగా వచ్చిందని నాకు అర్థమవుతుంది. ఎవ్రీడే మనకి ట్రైలర్ చూస్తూ ఉంటే ఈ సినిమా అద్భుతమైన విజయం సాధించాలి కోరుకుంటూ, ముఖ్యంగా చాలా ఈ మధ్యన కాలంలో నాకు కొంచెం బాధ అనిపించింది. సాయిధరం తేజ్ యాక్సిడెంట్ గురైతే పాపం అందరూ కూడా రకరకాల పరిస్థితుల్లో కెమెరా ఇది. ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చాయి, విమిక్స్ వీడియో అని. మీరు వీడియో క్యాప్చర్ డివైస్ కనుక మీరు కనెక్ట్ చేసి ఉంటే ల్యాప్టాప్కి ఇక్కడ యూఎస్బి వీడియో అని వస్తుంది అనమాట. ఆ యూఎస్బి వీడియో మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు మీరు కెమెరా కనెక్ట్ చేస్తే మీరు సేమ్ అదే కెమెరాలో ఏదైతే ఆ వీడియో వస్తుందో
సేమ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. సేమ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ వీడియో క్యాప్చర్ డివైస్ అనమాట అది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా విండో క్యాప్చర్ ఇది ఓకే. మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్న ఒక వీడియోని లైవ్లో ఎలా ఇవ్వాలని, ఐ మీన్ వీమిక్స్లో వీడియో యూట్యూబ్లో లైవ్ ఎలా ఇవ్వాలని ఫస్ట్ మీడియా సోర్స్ మీద క్లిక్ చేద్దాం. మీడియా సోర్స్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఓకే. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే లోకల్ ఫైల్, మన దగ్గర ఉన్న ఫైల్ బ్రౌజ్ చేసి మన దగ్గర సంథింగ్ ఎల్స్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇది ఒకటి ఉంది, క్లిక్ చేద్దాం. ఓపెన్ అండ్ ఓకే. ఇక్కడ వచ్చింది, ఇది ఇలా వచ్చింది కదా. దీన్ని ఏంటంటే కొంచెం డ్రాగ్ చేసుకున్నాం. డ్రాగ్ మన ఫుల్ స్క్రీన్ అనమాట. కొంచెం ఇది కొంచెం అడ్జస్ట్ అవుతుంది, అంటే ఈ వీడియో కొంచెం ప్రాబ్లం ఇది. ఓకే, ఇక్కడ కింద స్టూడియో, స్టార్ట్ స్ట్రీమింగ్, స్టార్ట్ రికార్డింగ్, విజువల్ కెమెరా, స్టూడియో మోడ్, సెట్టింగ్స్, ఎగ్జిట్ అని ఉన్నాయి కదా. ఇదేంటంటే స్టూడియో మోడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇట్లా వస్తుందన్నమాట. అంటే మనకి ప్రివ్యూ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్లా రెండు వస్తాయన్నమాట. ఈ ప్రివ్యూ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకంటే మనకి మనం ఏదన్నా ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంకొక వీడియో యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఈ మధ్యలో ఈ వీడియోని ఇక్కడ ఒకసారి పాజ్ చేసి సడన్గా మనకి వేరే వీడియో ప్లే అవ్వాలి ఇక్కడ. అప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ప్లస్ మీద క్లిక్ చేసి సేమ్ మళ్ళీ మీడియా సోర్స్ మీదకి వెళ్ళి క్లిక్ చేసి ఓకే చేసి మళ్ళీ ఒక వేరే ఫైల్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇది ఉంది, ఓకే పండు ఓకే చేస్తాం. అండ్ ఇక్కడ ఓకే చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకసారి దీని మీద క్లిక్ చేసి అండ్ దీని మీద కొట్టాలి, అప్పుడు ఇట్లా వస్తుంది. ఒకసారి దీన్ని ఫాస్ట్ చేసి ఇదేంటంటే దీని మీద స్క్రీన్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. దీంట్లో ఇది ఒక చిన్న డ్రాబ్యాక్ అంతే, బట్ ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్. ఈ వీమిక్స్లో అయితే మనకి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ అవుతుంది, మనం చిన్నగా కొంచెం పెంచుకోవడం అంతవరకే, మిగతా అంతా కూడా సేమ్ గుడ్ ఉంటుంది. ఇందులో ఒకటి ఇది స్క్రీన్ అడ్జస్ట్మెంట్ మాత్రమే కొంచెం ప్రాబ్లం అనమాట. అప్పుడు ఏంటంటే దీన్ని ఫాస్ట్ స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే సేమ్ అట్లా వచ్చేస్తుంది అనమాట, ఫస్ట్ నుంచి వచ్చేస్తుంది. ఇందులో ఏంటంటే చాలా చిన్నది, ఇదేంటంటే మన విమిక్స్లో అయితే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు, 1 2 3 4 అనేవి ఉంటాయి అందులో. ఆ సీన్ బట్టి 1 2 3 4 మీద క్లిక్ చేస్తే 1 వస్తే 1 వస్తుంది, 1 2 వస్తే 2 వస్తుంది. ఇందులో ఏంటంటే సింపుల్గా జస్ట్ పైన కింద అనమాట. ఇప్పుడు పైన మీడియా సోర్స్ 2 అని ఉంది కదా, అది నాకు కిందకి రావాలి అంటే అది సెకండ్ ప్లే అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీడియా సోర్స్ 2 ప్లే అవుతుంది, అది కిందకు వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మీడియా సోర్స్ 1 ఫస్ట్ వీడియో, ఈ వీడియో మనకు ప్లే అవ్వాలి. అప్పుడు జస్ట్ సింపుల్ ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ కొడితే ఇక్కడ ప్లే అవుతుంది అనమాట. ఆ వీడియో ప్లే అవుతుంది అది. ఓకేనా, స్టాప్ చేసుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే ఇక్కడ ఇందులో పాత వెర్షన్లో అయితే మనకి ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉండదు, ఈ కొత్త వెర్షన్లో మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట. ఇట్లా ప్లే అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇదంతా అయింది. ఓకే, జస్ట్ ఇందులో ఏంటంటే మనం చిన్న ఉన్నది మన మీద క్లిక్ చేస్తాం, ఇక్కడ వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సంథింగ్ ఎల్స్, ఇప్పుడు బట్ ఏంటంటే ఒక ఆప్షన్ ఎట్లా అంటే నేను ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను మీకు. గూగుల్లోకి వెళ్ళి మామూలుగా చాగంటి తెలుగు అని కొడితే ఇట్లా వస్తుంది ఆన్లైన్ కన్వర్టర్. ఫస్ట్ దాని మీద క్లిక్ చేస్తే కనుక చాగంటి తెలుగు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇట్లా ఓపెన్ అయినప్పుడు మనం ఏంటంటే జనరల్గా మనం వాట్సాప్లో వాటిలో టెక్స్ట్ చేస్తాం కదా, ఎలా ఉన్నావు అని చెప్పి ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేస్తాం కదా, ఇక్కడే సేమ్ అలాగే టైప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎలా ఉన్నారు మీరు అట్లా వస్తుంది అనమాట. అంటే ఇందులో కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది, అంటే మనం జనరల్గా రెగ్యులర్గా టైప్ చేసే అలవాటు ఉంటుంది కదా, దాని ద్వారా మనం ఇలా చేసుకోవచ్చు అనమాట. నేను బాగున్నాను, ఓకే నేను బాగున్నాను, మీరు బాగున్నారా, అందరూ బాగానే ఉన్నారు అని ఇలా టైప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనం జనరల్గా రెగ్యులర్గా టైప్ చేసేది ఏంటంటే సేమ్ ఇక్కడ కొంచెం దీంట్లో అయితే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. ఐ హోప్ మీకు ట్రై చేస్తే ఇందులో ట్రై చేయండి, లేదంటే మీ ఇష్టం. ఐ మీన్ వేరే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి కదా,
అవును స్క్రిప్ట్ అని అట్లా అట్లా ఉంటాయి కదా, వాటిలో కూడా మీరు టైప్ చేసుకోవచ్చు. ఇదేంటంటే జస్ట్ మీరు ఇక్కడ కాపీ చేసుకుని ఓబిఎస్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సేమ్ అట్లనే వస్తుంది. సెలెక్ట్ ఫాంట్ సైజు మనకు అంత అవసరం లేదు. ఓకే, సైజ్ మనం కావాల్సినంత పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఓకే చేసిన తర్వాత ఇది ఏంటంటే జస్ట్ మనం స్క్రోల్ అవ్వాలి. దీని ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి, సరే ప్రాపర్టీస్ కాదు, ఫిల్టర్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ప్లస్ మార్క్ ఉంది కదా, దీన్ని యాడ్ చేసి స్క్రోల్ కొట్టి, ఓకే ఇదేంటంటే మనకి జస్ట్ స్క్రోల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇట్లా హారిజంటల్ స్పీడ్ ఇది మనం ఎట్లా కావాలంటే అట్లా పెంచుకోవచ్చు. కొంచెం స్పీడ్ తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట. ఐ మీన్ కొంచెం అర్థం కానికి క్లోజ్. ఇది మనకి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పెంచుకోవచ్చు మనం. ఇక్కడ ట్రాన్సిషన్ కొడితే జస్ట్ అట్లా వచ్చేస్తాను అనమాట. ఇంకా మీరు జస్ట్ ఏంటంటే లోగోలు ఒక చిన్న ఇమేజ్ ఏదన్నా పెట్టాలంటే జస్ట్ ఏం లేదు, దీనిపైన ఇప్పుడు టెస్ట్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి పైన వస్తుందని లేరు అంతే. ఇదే టెస్ట్ మనం కింద పెట్టామనుకోండి కనబడదు ఇక్కడ, అదే దీని పైన ఉంటే కనుక కనబడుతుంది. ఓకేనా, సేమ్ అంతే. ఒక మన చిన్న ఇమేజ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ ఇమేజ్ సైజ్ ఎంత ఉందో ఇక్కడ లోగో అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. ఆ లోగో అనేది మన సైజ్ చిన్న బట్టి పైన ఉండాలన్నమాట, పైన పెడితే అయిపోతుంది. సేమ్ ట్రాన్సిషన్. ఇప్పుడు వీడియో కూడా ప్లే అవ్వాలి కాబట్టి మనకి వీడియో ప్లే అవుతుంది, స్క్రోలింగ్ వస్తుంది. ఓకేనా, అండ్ జస్ట్ అదేంటంటే జస్ట్ మనకి లాస్ట్ ఇంకా స్ట్రీమింగ్ అనేది అంతా కామన్ అనమాట. స్టార్ట్ స్ట్రీమింగ్ కొడతాం, యూఆర్ఎల్కి ఆర్ మిస్సింగ్, ఓపెన్ సెట్టింగ్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ స్ట్రీమ్లోకి వెళ్ళి ఇక ట్విచ్ అనేది ఉంది, కస్టమ్ కొడతాం. కస్టమ్ కొట్టి మనం డైరెక్ట్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళి Left. You need to take a left here. Why did you stop? Why do you think? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा, टेक्निकल चैनल में ऑडियो सेटिंग्स में मैंने बहुत सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। OBS स्टूडियो की सेटिंग पर आपको बेसिक क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, वीडियो कॉल कर रहे हैं या कोई भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सेटिंग्स को चेक कर ले। पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, साउंड का ऑप्शन आएगा, साउंड पर क्लिक कीजिए और जैसे ही आप साउंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है साउंड कंट्रोल पैनल। साउंड कंट्रोल पैनल पर क्लिक कर दीजिए तो ये इस तरह से पैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो भी माइक वगैरह यूज कर रहे हैं वो यहाँ शो होने लगेगा। जैसे मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ जैक माइक माउंट, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। ये तो माइक्रोफोन वॉल्यूम आप तो हिसिंग, अगर इसके सेटिंग्स आपको ये सेटिंग सबसे पहले चेक कर लेनी हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स, उन वीडियोस को आप देखकर ये सारी सेटिंग्स सीख सकते हो, लेकिन आज की वीडियो में हम केवल ऑडियो सेटिंग्स के बारे में बात करते ही रहने देना है या 48 तक रख सकते हैं। ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। अगर आप इसे मोनो पर रखोगे तो आपकी जो देगा या है स्टीरियो, क्योंकि ज्यादातर लोग हेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको अपना जो ऑडियो है, यानी आपको ऑडियो अपना स्पीकर पे रखना है या माइक है ऑडियो, तो यहाँ चेंज नहीं है। जैसे कि हमारी जो रिकॉर्डिंग होगी वो कहाँ पर हमें सेव करनी है, आप यहाँ है ऑडियो स्केल, क्वालिटी है CPU, चाहे आप कोई वीडियो कुछ भी हो, भले ही आपने ऑडियो, तो डेस्कटॉप ऑडियो को पहले पर आपको ठीक है बता रहा हूँ। माइक की सेट आप क्लिक करते हैं कंप्रेसर, ओके, इस
करना है। तीसरा फिल्टर हमें यही रखना है 10। क्या सेटिंग रखनी है? नॉइज गेट को करना है पर कंप्रेस, फिर हम ऐड का बटन है प्लस फिल्टर्स पर क्लिक कर दीजिए। जैसी सेटिंग का बटन है इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको फिल्टर्स का एक ऑप्शन दिखेगा, फिल्टर्स पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप फिल्टर्स पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन होगा। नीचे जाओगे तो यहाँ पर प्लस का बटन है, प्लस पर क्लिक कीजिए और सबसे ऊपर आ रहा है कंप्रेसर। तो एक फिल्टर हम ऐड कर लेते हैं कंप्रेसर। ओके, इसे ओके कर दीजिए। उसके बाद फिर से हमें प्लस पर क्लिक करना है और उसके बाद हमें जाना है नॉइज सप्रेशन। नॉइज सप्रेशन पर क्लिक कर दीजिए तो हमारा यहाँ पर कंप्रेसर और नॉइज सप्रेशन 2 फिल्टर ऐड हो गए। एक फिल्टर हम और लेते हैं, उसको भी हमें यूज करना है। तीसरा फिल्टर हमें और ले लेना है। प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जाओगे नीचे तो यहाँ आपको दिख रहा है नॉइज गेट। नॉइज गेट को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और अब हम एक एक फिल्टर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्रेसर की। तो कंप्रेसर पे आप जाओगे, कंप्रेसर पर हमें क्या सेटिंग रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो रेशो आ रहा है, ठीक है, रेशो आ रहा है। तो रेशो हमें यही रखना है 10। ओके, हमें रेशो रखना है 10, यही रेशो हमारा रहेगा। उसके अलावा थ्रेशोल्ड की बात करें तो आप देख रहे हो थ्रेशोल्ड हमारा 18 रखना है। आप नोट कर लीजिए -18 आपका थ्रेशोल्ड रहेगा और रेशो रहेगा 10। ओके, और उसके बाद है अटैक। तो अटैक हमारा 6 मिलीसेकंड रहेगा और रिलीज है, रिलीज हमारा 60 मिलीसेकंड रहेगा और आउटपुट गेन हमारा 0 dB रहेगा। तो ये सेटिंग्स आप एक बार देख लेना और आपको बाकी इसमें कुछ नहीं करना है और उसके बाद ही हमारा सेव हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं नॉइज सप्रेशन की। तो नॉइज सप्रेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ रहा है सप्रेशन लेवल और मैंने यहाँ पर इसे -20 dB पर सेट कर रखा है क्योंकि मेरे यहाँ पर ज़्यादा नॉइज़ नहीं है, ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं है। अगर आपके माइक से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है तो आप इसको -30 पर भी कर सकते हो। इसे आप इस साइड करेंगे तो ये -30 हो जाएगा, यानी जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो और भी ज़्यादा सप्रेस्ड हो जाएगी और आपकी जो माइक की आवाज़ है वो क्लियर आने लगेगी। मैंने इसे -20 पे कर रखा है तो मैं इसे -20 ही कर देता हूँ और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। फिर आपको जाना है नॉइज गेट। नॉइज गेट पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है क्लोज थ्रेशोल्ड और ये है ओपन थ्रेशोल्ड। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूं क्लोज थ्रेशोल्ड क्या है और ओपन थ्रेशोल्ड क्या है। बेसिकली जैसे कि आप बोल रहे हो, जैसे हम माइक पे बोल रहे होते हैं और आपने बीच में जैसे आप रुक गए और उसके बाद फिर से आप अपनी बात शुरू कर रहे हो, यानी बीच में आपने पॉज दिया तो आपने देखा होगा जैसे आपने बोलना बंद किया तो आपके माइक में अजीब सी एक आवाज़ आती रहती है, झर्र ऐसे करके एक आवाज़ आती रहती है। उस आवाज़ को ख़त्म करने के लिए, यानी वो आवाज़ ना आए तो उसके लिए यहाँ पर ये सेटिंग दी गई है। ठीक है, इस सेटिंग को आप देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर मैंने इसे -32 कर रखा है और ये मैंने कर रखा है -26 मैंने ये कर रखा है। तो दोनों ही है, ये है क्लोज और ये है ओपन। तो उसके लिए ये सेटिंग बिल्कुल प्रॉपर सेटिंग्स हमने कर ली हैं। अगर आप इन सेटिंग्स को Happy Diwali! Hasa quality walls gulab jamun. अरे मत्ते स्वीट बैठ बेटा. But before we get started, check out On One Photo Raw. On One Photo Raw gives you control of your photography and what matters to you. On One gives you an open system for complete tutorial mic. You're currently hearing the audio that appear on the desktop.
Now you will notice we have a desktop audio over here, a microphone, and a tutorial mic. You're currently hearing the audio that I will be editing in DaVinci Resolve later on. So let's hop over here to the tutorial mic. And here we go. So now you're hearing the tutorial mic. This is so you can hear how the audio quality improves as we add our filters and effects in here. Now, the Slick EQ, let me pull this over here so you can see it. Let's go down here to filters and start adding them. Now, like I said, I'm using tutorial mic. Let's go down to filters. Let me pull this over here so you can see it. We have a few things we're going to be adding here. Now, the Slick EQ, Nova, and Kotelnikov, those are all plugins that you can get from Tokyo Dawn. Links down in the description below. Completely free and some of the best ones on the market. Hands down, don't bother even buying any unless you need some that better, because it's really hard to find anything better than these. Wider is one that would be getting from Uninfected Mushroom. And get the Windows installer. And if you already know Mac, you get the Mac package. Okay, everybody. All like that. And once we got all those installed, exe and listed here for each audio. There are no filters listed. RTX, see the ones that you just installed. Filter, low pass filter. Click on that, and we want to change the frequency here up to about 40. And let me see here. Yeah, about 40. Turn those on. Your voice is right there. It's working. It's actually peaking like right there of mine. Go out here, dB here, and the 4 dB here. Kind of more clarity, you can bring it up. However, be warned, you could add more sibilance as well. And if your voice is overly high and you want to make it a little softer, you can bring these down. So this is what I recommend for like a broadcaster voice sound, and I think it works quite well on most all microphones. Just adjust the lows and the highs as you need them. Okay, that said, with probably already noticing it, we can bring it back up for makeup gain here. Okay. Heroin only has one side light when you're good to go. You will then have low, and this is, yes, another free plugin. This is a stereo widening plugin. You want to click on download it, Slick EQ page, and we're going to want to do this for all three of these plugins. Now, if you're running Windows, I recommend getting the Windows installer, and if you already know Mac, you get the Mac
package. So we want to click on, say, Windows Installer, download it, accept, and download. Then we can download the plugin to our wherever folder you want, in my case, the desktop, and just click Save. You can go ahead and save that file. Okay. Once we got all three of those downloaded, we're going to need to go and also get Wider from Polyverse. Okay. So now we're here on Polyverse, and we want to get Infected Mushroom by Wider. And of course, links for all these will be down in the description below. And this is, yes, another free plugin. This is a stereo widening plugin. You want to click on Download Now, fill out the information, sign up for the pre-Polyverse newsletter. And click Get Your Free Copy. Okay, when you get that downloaded, we will then install our plugins. Okay, everybody. Once next, click Run. Okay, everybody. Once you have all, fill out the information. And this is, yes, another free plugin. This is a stereo widening plugin. You want to click on Download Now, fill out the information, sign up for the pre-Polyverse newsletter, and click Get Your Free Copy. Okay, when you get that downloaded, we will then install our plugins. Okay, everybody. Once you have all four of your plugins downloaded, we need to install them. Now for this demonstration, okay, everybody. Once you have all four of your plugins downloaded, we need to install them. Now for this demonstration purposes, I only downloaded TDR VOS Licky Q because I already have them all installed. But what you want to do is just double click on your zip folder. You will then have a setup file. All them, click Next, Next, Next. There's two bars peeking up right here. You may not be able to use this tutorial, and if you do, some of the plugins may not work correctly. That being said, let's get in here and start setting this up. Now, you'll notice my audio has two bars peeking up right here. That's because I am running in on stereo signal. However, not all interfaces have a stereo signal going out. And if yours only has one side lighting up here, right click on it and go down to Advanced Audio Properties. Okay. Then you want to find your microphone and click Mono. You want to put a little check mark in there to make sure you're getting a full stereo signal. That way your listeners on your streams and everything will hear both sides instead of just one side of your audio.
Okay, that being said, hit close on that. And right here on Team DB. Now you'll notice the mic are in the list here. And I'm going to recommend RN Noise here. This is the one that new one that comes in OBS 26 and is the one I recommend. Now, there is a beta version of OBS 27 out that actually has NVIDIA RTX voice listed in there, their noise reduction plugin. And if we're running an NVIDIA graphics card, that one will be available to you to use. At least if you run an RTX NVIDIA graphics card. But for the most of us, the RN Noise is the one you want to use. Now, I do have an NVIDIA graphics card. However, this is OBS version 26. So therefore, I'm going to recommend everybody just to use RN Nova. Okay. Once we got that done, we're to go find it in our list and go down to find TDR Nova. Plugin enters here, and it does quite a few things. It's a really great ones and stuff. Here, up low pass, is there anything I need one? Close enough. B, up to it's kind of dB value sibilance. Out those sibilance problems. Anytime it peaks above negative 30, that's Lisp. Then you don't need much compression. You can actually pull that 5 minutes. If you're just curious, and the frequency or Nova's equalizer. Now, TDR Vosley EQ is a really nice plugin. I really like it. This is going to how these sound. You can turn these off individually. Okay. Now, we want to adjust our threshold first here to negative 24. And of course, we can hit our control button on the keyboard for hard stops on that as well. Okay. As you can see, this is already starting to actuate from getting attack. Things don't get too quieter. 500's water rate. Okay, attack and release here. I don't like these
Please attack and release. Want something a little bit more quicker. I want 5 milliseconds. And release here, I'm going to recommend around 500. And that 500 is going to make it very smooth and not too choppy. Way it protects any audio. It starts getting really crazy, so I don't want to go too crazy with it. What I add our next on a 3-to-1, make it quite well. Let's say DB voice. Let's see here. This is accidentally close. Okay. And I want most compatibility. Once we got that done, let's add TDR Nova. Let's go down and click on the plus sign. And to add it, we want to click on VST2.x here, plug in and add those. And let's name it TDR Nova. Okay. Once we got that done, we're to go find it in our list here, find our drop down list box here, and go down to find TDR Nova. Now, I have a lot of plugins in mind because I do a lot of audio work, obviously. However, you're not going to have that many. You're probably just going to see the ones that you just installed. Want to find TDR Nova in that list and click on it. And you'll see it's now listed in the box up here. And let's click on Open Plugin Interface. Okay. Wonderful. And this is what TDR Nova looks like. It's really nice. Parallel dynamic equalizer, as the name says here. And it does quite a few things. It's a really great one. Now, we want to use precise here. And if you want to, click in and you can actually start to see yourself while you're talking. And this will help you dial in your voice issues and corrections and stuff. Okay. Now, the first thing I want to do is go down here and get hard steps. And let's click on low pass filter here and turn that one on. And we want to carry it down to 25K here. And that's what I recommend using. That way, you close your voice gain here, hold here. Really, but for this, what you want to do is, okay. And let's open. Vosley EQ is a really nice plugin. I really like the way it works. And you have different options here. It changes the curve. I'm going to recommend the British one for this particular voice. Since we're going for more of a broadcast voice, I recommend British. Okay, for the low pass here, leave it at 85. The gain here, I'm going to recommend to start out around -4. And like before, you can hit the control button and use your mouse to have hard stops. And about 4 works quite well. Now we want to use the bell here. Make sure you're using the bell. And for the mids here, we're actually going to drop this one down to 400. So you can press the control button as well, pull it down to 400 so you have the hard stops. And I want to cut out 4 dB of the gain. And you can already notice this is starting to take out some of that shallowness in your voice and give your voice a more of a broadcast sound. Okay.
And as far as the highs here, go up 1 to 2 dB, and of course put it on the bell as well. Okay, I'm going to recommend you use EQ saturation. This is going to boost any kind of your high ends, your as far as the 2 dB here and the 4 dB here. It's going to add some coloration to the audio, make it sound like a tube amplifier to an extent. Okay, now you can play around. Out these and choose the one you want. I like using mellow. I think it gives you the more of a broadcaster sound, like a tube amplifier would have. And you can actually bring that up. I would recommend about 12. However, just find what sounds the best to you. Okay, leave it set to auto, and as far as the full right here, click on that and go down to live. And ignore that. When you restart it again, it will go to live. And what this is really good is going to add 0 latency, which makes these excellent for live streaming. Okay. And if you're wondering how these sound, you can turn these off individually and turn them on to get kind of the voice, find out what's working best for you. Now, the lows here, if you want more bass, bring this up. As you can hear, this adds a lot more bass. If you want to take away bass, bring it down. Okay. For the most part, the mids here, they'll cut at 400. Normally between -3 and -6 dB works the best. I'm going to recommend just -4 for you to try out. And that's actually what I use on the SM48 here. And if you need more clarity in your voice, then it's the highs you want to adjust. If you need more clarity, you can bring it up. However, be warned, you could add more sibilance as well. And if your voice is overly high and you want to make it a little softer, you can bring these down. So this is what I recommend for like a broadcaster voice sound, and I think it works quite well on most all microphones. Just adjust the lows and the highs as you need them. Okay, that said, let's add our next plugin, and it would be Molotok for our compressor. Okay, let's close this one, and let's go down, click the plus sign again. And no, do not click compressor. We want to go down to VST plugin again. And let's type Molotok comp. That way we know that one's the compressor. Okay. And of course, find it in the list as well. You'll find it under TDR Molotok. And open interface again. All right. This one also we want to put it on live. Yeah, live's very important for that one. Okay. Pick up gain, it up a little down, alpha. Or go down crazy, so I don't want to go too crazy with it. What I actually use is 22%. And it's really going to depend upon you, what you want to use. I personally, for the microphone, I wouldn't go over 30%, and under 20% seems like you're not really using it. But hey, if you want to go more crazy with it, go ahead. It's your audio. But I recommend around 20-25% for most people. And like I said, it depends upon your voice, really.
So that said, let's add our next one here. And our next plugin is going to be Molotalk again. However, this 0.75 on I'll say go down and click the plus sign and click on Expander. Now this is a little more natural sounding. Actually use a negative 21 is what this is the Expander plugin that comes built into OBS, a little more natural sounding. Keeping things getting an Expander is a gating plugin, however, it's a little more natural sounding. Keeping things getting too complicated. Or just an example here, if audio hits negative 20 dB like we're speaking right now, then the audio sounds fine. It's the same level coming out. However, if the audio, say, goes below negative 20 dB, each decibel below negative 20 dB gets pressed down 2 dB. So, for example, if you have negative 30 dB, which is 10 dB lower than negative 20 dB, it would make the audio sound as if it was negative 40 dB, pushing the audio levels down more. Okay, attack and release here. I don't like these attack and release. Want something a little bit more quicker. I want 5 milliseconds. And release here, I'm going to recommend around 500. And that 500 is going to make it very smooth, not too choppy. Or if you have a problem with, like I said, put gain at 0 dB. All these and start from beginning. And as you can see here, without noise suppression, if you're in a real noisy room, this is going to help. When I stream, I like to use a fan, or if it's not on right now, but turning noise suppression on will help, keeping like fan noise and stuff out. Okay. Then TDR Nova, to keep the kind of sibilance and plosives down. And of course, Slick EQ to give us a nice big broadcaster sound that we all like. Molotalk, our first one here is a compressor, just to kind of compress our voice, get their audio levels a little more natural sounding where they don't get too loud or too quiet. Wider to add our stereo imaging. And of course, Molotalk one more time. This time it's a compressor, but tightened up a bit more. So it works as a limiter to keep our levels from actually peaking out around negative 0 dB. If we do, because that, will clip our audio. We don't want audio clipped. And finally, Expander, just to kind of, bring it all together and keep our audio sounding nice and tight. And to keep, but this time, let's go and actually use the compressor that's in OBS. Okay, click on compressor. And we want to name this Game Ducking. Now, the reason we want to do this, set my threshold at negative 30 dB. We can just bring this slider on over. And so we're out there, close enough. The attack, though, I want the attack to be more natural sounding, like if somebody's moving the sliders themselves and not too quick. And to do this, I want the attack to be 100 milliseconds and the release to be at 1000 milliseconds. Just double click on Slick EQ page. Audio has 2 bars peaking up right on that. Here, the one through my do is no problem. I will help you remove. There is a beta version of OBS 27 out that actually has NVIDIA RTX voice listed in there, their noise reduction plugin. And I'm going to recommend RN Noise here. This is the one that new one that comes in OBS 26 and is the one I recommend. And at our first one. Now, our first one is just going to be noise suppression. And you can leave it labeled here as noise suppression. And I'm going to recommend RN Noise here. This is the one that new one that comes in OBS 26 and is the one I recommend. Now, there is a beta version of OBS 27 out that actually has NVIDIA RTX voice listed in there, their noise reduction plugin. And if we run an NVIDIA graphics card, that one will be available to you to use.
at least if you run RTX